पठामि संस्कृतं नित्यम् पठामि संस्कृतं नित्यम् वदामि संस्कृतं सदा वदामि संस्कृतं सदा ध्यायामि संस्कृतं सम्यक् ध्यायामि संस्कृतं सम्यक् वन्दे संस्कृतमातरम् वन्दे संस्कृतमातरम् संस्कृतस्य प्रसाराय संस्कृतस्य प्रसाराय नैजं सर्वं ददाम्यहम् संस्कृतस्य सदा भक्तो संस्कृतस्य सदा भक्तो वन्दे संस्कृतमातरम् वन्दे संस्कृतमातरम् संस्कृतस्य कृते जीवन् संस्कृतस्य जीवन संस्कृतस्य कृते यजन् संस्कृतस्य कृते यजन् आत्मानमाहुतं मन्ये आत्मानमाहुतं मन्ये वन्दे संस्कृतमातरम् वन्दे संस्कृतमातरम् वन्दे संस्कृतमातरम् वन्दे संस्कृतमातरम् क्रियासिद्धिः सत्त्वे भवति महतां नोपकरणे महतां क्रियासिद्धिः सत्त्वे भवति उपकरणे न रामो राजमणिः सदा विजयते रामं रमेशं भजे रामेणाभिहता निशाचरचमू रामाय तस्मै नमः रामान्नास्ति परायणं परतरं रामस्य दासोऽस्म्यहम् रामे चित्तलयः सदा भवतु मे भो राम मामुद्धर एतद् भगवान् रामस्य विषये सप्तविभक्तिः अपि एतस्मिन् श्लोके अन्तर्गतः अस्ति इति वयं दृष्टवन्तः। इदानीं प्रथमा विभक्ति वयं पूर्वं पठितवन्तः। बालः बालौ बालाः अकारान्तः पुल्लिङ्गः बालशब्दः बाल इति प्रातिपदिकं भवति अकारान्तः पुल्लिङ्गशब्दः इति वचनत्रये अपि वयं दृष्टवन्तः। समानम् आकारान्त स्त्रीलिङ्गः माला शब्दः माला माले मालाः इति अकारान्त नपुंसकलिङ्ग कन्दुक शब्दः कन्दुकं कन्दुके कन्दुकानि इति पर्यन्तं पूर्वं वयं दृष्टवन्तः। समानं ये शब्दाः अ इति अन्तः भवति तत्सर्वं समानरीत्या वयम् उपयोगं कर्तुं शक्नुमः इत्यपि अवगतवन्तः। अकारान्त पुल्लिङ्गः रामशब्दः रामः रामो रामाः आकारान्तः स्त्रीलिङ्गः सीता शब्दः सीता सीते सीताः ईकारान्तः स्त्रीलिङ्गः देवी शब्दः देवी देव्यौ देव्यः अकारान्तः नपुंसकलिङ्गः फलशब्दः फलं फले फलानि अतः मूलशब्दः अत्र किम् इत्युक्ते राम सीता देवी फल इत्यादि तत्र प्रातिपदिकं यदि योजयामः नूतनपदं सर्वम् आगच्छति अतः राम मूलशब्दः रामः इति भवति रामाः इति भवति सीता इति भवति सीताः इति भवति देवी इति भवति देव्यः फलम् इति भवति फलानि इति अतः प्रातिपदिकयोजनेन पदनिर्माणं भवति अतः विभक्ति प्रत्ययः प्रातिपदिकं द्वयं मिलित्वा पदं ददाति एतद् 21 नूतनपदानाम् उत्पत्तिः एतादृशं भवति इति वयं दृष्टवन्तः। सः बालकः तौ बालकौ ते बालकाः सा बालिका ते बालिके ताः बालिकाः सा देवी ते देव्यः ताः देव्यः तत् फलं ते फले तानि फलानि अत्र
वयं सर्वनामशब्दस्य उपयोगं कृतवन्तः। सः, सा, तत् इत्यादि सर्वनामशब्दं वयं एतद् क्रियापदं क्रियापदं नास्ति, नामपदं मिलित्वा वाक्यरचनां वयं कृतवन्तः। प्रश्नरूपमपि वयं दृष्टवन्तः। सः कः, तौ कौ, ते के, सा का, ते के, ताः काः, तत् किं, ते के, तानि कानि। एतत् सर्वं प्रथमाविभक्तिरूपम् इति वयं दृष्टवन्तः। एतावत्पर्यन्तं स्पष्टं खलु? अस्तु। इदानीं खादति इति क्रियापदमस्ति। कः खादति? बालः खादति, बालकः खादति। किं खादति? फलं फलं खादति। अतः खादति इति एक क्रियापदं खादनक्रिया भवति। कः खादति? बालः खादति। कं खादति? फलं खादति। अतः वाक्यं कथं भवति? बालकः फलं खादति। अतः फलम् इति अत्र द्वितीया विभक्तिरूपं भवति। बालकः खादति, किं खादति? फलं खादति। अतः किम् इत्यस्य उत्तरं भवति खलु। अतः बालकः फलं खादति, तत्र द्वितीया विभक्ति प्रयोगः भवति। वयं द्वितीया विभक्तिरूपाणि अपि दृष्टवन्तः गतवर्गे। दीपः, दीपौ, दीपाः प्रथमा विभक्ति। दीपं, दीपौ, दीपान्। कं, कौ, कान् इति प्रश्नरूपं द्वितीया विभक्तिरूपं। दीपं, दीपौ, दीपान्। आकारान्तः स्त्रीलिङ्गः चीटिका शब्दः। प्रथमा विभक्ति चीटिका, चीटिके, चीटिकाः। द्वितीया विभक्ति चीटिकां, चीटिके, चीटिकाः। यात्रिकः कां क्रीणाति? यात्रिकः चीटिकां क्रीणाति। यात्रिकः काः क्रीणाति? यात्रिकः चीटिकाः क्रीणाति इत्यादि वयं दृष्टवन्तः गतवर्गे। ईकारान्तः स्त्रीलिङ्गः द्रोणी शब्दः। द्रोणी, द्रोण्यौ, द्रोण्यः। द्रोणीं, द्रोण्यौ, द्रोणीः। क्रीणाति पर्चेस्। द्रोणीं, द्रोण्यौ, द्रोणीः। अतः अहं कां पूरयामि? अहं द्रोणीं पूरयामि। अहं काः पूरयामि? अहं द्रोणीः पूरयामि। किमर्थं? द्रोणी ईकारान्त स्त्रीलिङ्गशब्दः। अतः द्रोणीं, द्रोण्यौ, द्रोण्यः इति एव रूपं भवति। तस्य उपयोगं वयं कुर्मः। यानं, यानं पुनः अकारान्तः नपुंसकलिङ्गः यान शब्दः। यानं, याने, यानानि। चालकः किं चालयति? चालकः यानं चालयति। चालकः कानि चालयति? चालकः यानानि चालयति। अतः इदानीं सर्वनाम शब्दं पदं मिलित्वा वाक्यरचना अस्ति खलु। सः बालकः तं बालकं। सः बालकः अस्ति, अहं तं बालकं पश्यामि। ते बालकाः सन्ति, अहं तान् बालकान् पश्यामि। अवगतं खलु। अतः द्वितीया विभक्ति तं, तौ, तान् इति भवति। तत् फलं ते फले तानि फलानि। तत् फलं ते फले तानि फलानि। प्रथमा द्वितीया विभक्ति समानरूपं भवति अकारान्त नपुंसकलिङ्गे। अतः अहं तत् फलं पश्यामि, अहं तानि फलानि पश्यामि। समान उपयोगमेव भवति। सा बाला, ते बाले, ताः बालाः। तां बालां, ते बाले, ताः बालाः। सा देवी, ते देव्यौ, ताः देव्यः। तां देवीं, ते देव्यौ, ताः देवीः। प्रश्नपदानि। कं, कौ, कान्, किं, के, कानि, कां, के, काः।
समानम् अहं पश्यामि वयं पश्यामः इति उपयोगं कुर्मः खलु। बालकः मां पश्यति, बालकः अस्मान् पश्यति इति अस्मत् शब्दः। अहम् इति स्थाने द्वितीया विभक्ति रूपम्। समानं त्वम् इति स्थाने त्वां, यूयम् इति स्थाने युष्मान् इति भवति। अस्तु, भवान् भवन्तौ भवन्तः, भवन्तं भवन्तौ भवतः। अस्तु, एतावत् पर्यन्तं वयं पूर्वं Ravina, can you पठितवन्तः, just अतः go to Have the you, Pravina, are we Aham and revising Tvam or slide. have we done this before? that yeah, we are aham just and tvam? revising. No, aham Can and we tvam go alone back? I can don't go. think pronouns have been done, Pravina. I could be wrong. Okay, we can do it. No, I only was just that trying to give aham you a Can we recap of whatever Go we did. back to the last two slides, please. I don't think we've done pronouns No at all. problem. Yeah, I got a little Comfortable? confused because of that. Yeah, we haven't done pronouns. We only stopped at Dvitiya Vibhakti of the Astu, nouns. till that you're comfortable, right? Yeah, Yeah. yeah. Just please go down. Any Go back questions to till that? Till the pronouns? No. Yanam, Yane, Yanani. There it stopped. After that, nothing. Okay, no issues. We'll anyway do it. I just went fast so that you We can stopped recollect what we traveling. did. We stopped traveling after that. Astu, idanim pashyatu. Can we see the last two slides, please? All the slides. Wait, Sujata. Let's I do will all the go through pronouns. everything. Don't you worry. Oh, So these were the last two slides. The Dvitiya of Asmat Shabda and Yusmat Shabda. Okay. Now, once. Too fast for me. no, it was a recap. Don't worry. Yeah, I had taken this down last time. I remember that. Okay, I must have You missed it. understood it. Okay. Now, Balaha Kadati. I said, Saha Kadati, Balaha Kadati. Kim Kadati? Kadali Palam Kadati. So, Vakyam Katam Bhavati, Balaha Katali Palam Kadati. Kadana Kriya Atra Bhavati. Ataha Balakaha Katali Palam Kadati. Iti Vakyam Bhavati. Idanam Vadatu Annam. बालः अन्नं खादति बालः अन्नं खादति. कृष्णः नवनीतं. कृष्णः नवनीतं खादति इदानीं let us change खादति to वादयति. कृष्णः Navanitam Vadayati. वादयति. किं वादयति? तस्य हस्ते किम् अस्ति? नवनीतं वादयति अन्य हस्ते किम् अस्ति? Annam. Bansuri. No, flute, No, it's वेणु. वादयति. वेणुं वादयति. Venu. वेणुं वादयति. What कृष्णः is it? किं वादयति? Venu Vadayati. वेणुं Venu Vadayati. वादयति. कृष्णः से पश्यति. भक्तं. So what will the sentence be? कृष्णः भक्तं पश्यति कृष्णः भक्तं पश्यति. So अत्र नवनीतं वेणुं भक्तं सर्वं द्वितीया विभक्ति रूपम् इति अवगन्तव्यम् अस्माभिः. अत्र पश्यतु. का पठति? बालिका. Balika Balika Patati. pustakam patati. Patati. का पठति? Balika Patati. Patati. किं पठति? Pustakam Patati. So when you add these two, balika pustakam patati. Patati. अत्र द्वितीया विभक्ति किम्? पुस्तकं Pustakam. द्वितीया विभक्ति. So you have to be very clear about this. Okay. So ka patati, balika patati. Kim patati, pustakam patati. Patati. So when you add these two, balika pustakam patati, ataha pustakam dvitiya vibhakti rupam swikaroti. So instead of pustakam, can you change the words and tell me some sentences, please? Balika kim patati? Balika shlokam patati. Balika shlokam patati. Shikam. Balika Geetam. shlokan patati. Slokan Geetam patati. Balika patati. geetam. Geetam Gayati.
बालिका गीतं गायति पठति Grantham उपयुज्य वदतु। patati. पाठं पठति बालिका पाठं पठति अन्य Grantham patati. बालिका विद्यालयं क्रीडति बालिका संस्कृतं पठति पुनः बालिका विद्यालयं गच्छति न पठति उपयुज्य बालिका विद्यालयं गच्छति अच्छा, उत्तममेव पठति बालिका गीतां पठति बालिका गीतं पठति अस्तु इदानीं भगवद्गीतां पठति अस्तु सो का पठति किं पठति एतद्वयम् अवगन्तव्यम् अस्माभिः बालिका पुस्तकं पठति इदानीं करोति घटः अस्ति कुम्भकारः अस्ति कुम्भकारः घटं करोति कुम्भकारः घटं करोति कुम्भकारः पॉटर कुम्भकारः घटं करोति कः किं करोति वाक्यं कुम्भकारः घटं करोति कुम्भकारः घटं करोति अन्य वाक्यानि Using कुम्भकारः करोति. किं करोति करोति उपयुज्य वाक्यानि वदन्तु तक्षकः काष्ठ वेरी गुड उत्पेटिका करोति तक्षकः उत्पेटिका करोति. उत्पीठिकां द्वितीया विभक्ति उपयुज्य अत्र एव श्रद्धा भवितव्यम् इदानीम् वाक्यं करोति माता पाकं करोति. उत्तमं माता पाकं करोति गृहपाठं नृत्यका नृत्य करोति नृत्यं करोति नृत्यं करोति गृहपाठं छात्रः गृहपाठं करोति. गृहपाठं कुर्वन्ति बालिका क्रीडां करोति क्रीडति नो that is क्रीडति अस्तु अस्तु इदानीं छात्राः गृहपाठं कुर्वन्ति छात्राः मीन्स् कुर्वन्ति छात्रः मीन्स् करोति. छात्रः गृहपाठं करोति इदानीं बहुवचनप्रयोगम् इति अत्रैव पश्यामः घटाः सन्ति इत्युक्ते कुम्भकारः घटान् करोति अत्र करोति इत्यत्र परिवर्तनं न भवति कुम्भकारः घटान् करोति पश्यामः पश्यति महिला अस्ति पुष्पम् अस्ति का अस्ति महिला अस्ति का पश्यति महिला पश्यति का पश्यति महिला पश्यति किं पश्यति पुष्पं पश्यति महिला पुष्पं पश्यति कः पश्यति सः पश्यति महिला पुष्पं पश्यति इदानीं पुष्पम् इति स्थाने एतत् किं कङ्गणम् महिला कङ्गणं पश्यति कङ्कणं का पश्यति महिला पश्यति किं पश्यति कङ्गणं पश्यति महिला कङ्गणं पश्यति महिला कङ्कणं पश्यति कङ्कणम् इति स्थाने आभरणं कङ्गणानि इति स्थाने आभरणं महिला आभरणं पश्यति महिला आभरणं पश्यति महिला आभरणानि पश्यति महिला आभरणानि पश्यति महिला आभरणानि पश्यति महिलाः आभरणानि पश्यन्ति क्रीणाति इदानीं छात्रा अस्ति क्रीणाति किं क्रीणाति छात्रा लेखनी छात्रा लेखना क्रीणाति मल्टिपल लेखना लेखनी
लेखनी बहुवचनं लेखन्यः। कथं भवति? लेखन्यः। द्वितीया विभक्ति बहुवचनरूपं द्रोण्यः, लेखनी किं भवति? लेखनीः। लेखनीः महिला लेखनीः। अत्र पश्यन्तु तदेव मुख्यं भवति अत्र। Doubt, Pravina Guru. Lekhani ends with E, so the Bahuvachanam will become Lekhanihi. Exactly, that's what I'm showing here. Atra pashyantu dronim, dronyau, dronihi. Okay. Lekhanyo, Lekhanihi. लेखनीः अतः अत्र वाक्यं किं भवति? महिला छात्रा लेखनीः क्रीणाति। अङ्कनी वाक्यं वदतु। छात्रा अंकनी क्रीणाति। छात्रा अंकणीः क्रीणाति। घटी एकवचनं बहुवचनं द्वयमपि। राजी वदतु। छात्रा घटी क्रीणाति। घटीं क्रीणाति। घटीं क्रीणाति। छात्रा घटीः क्रीणाति। घटीः क्रीणाति। कला भगिनी कूपी। छात्राः कूपीः पश्यति। छात्राः भवति वा? छात्रः कूपी पश्यति। इदानीम् एतादृशमेव वदामः। क्रीणाति छात्रा अस्ति क्रीणाति। का अस्ति? छात्रा अस्ति। क्रीणाति। इदानीं क्रीणाति इति पदप्रयोगं कुर्मः। अंकणीं क्रीणाति, लेखनीं क्रीणाति। इदानीं घटीः क्रीणाति। घटीं क्रीणाति। छात्रा घटीं क्रीणाति। What is क्रीणाति? By purchase by. Okay. Yeah. Gatihim. So it ends with ma actually, Pravina. Gatihim. No. Gatihi. He only, no. Gatihi. I heard a ma shabd from somewhere. No. Okay. So chatraha kupihi krinati. Chatraha. Chatra. Now you're Kupihi. Strilingam, right? Chatraha. That is Srilingam. Sriling. Chatraha. It becomes Bahuvachanam or Bahuvachanam. So if it is a single chatra, it is chatraha. No, don't even worry about chatra. We are worried only about kupi and kupi. Bahuvachanam of kupi. Okay. Okay. So kupihi. No, just try to follow this. Now chatra asti. Chatra krinati. So chatra krinati is standard. It's not going to change. Chatra krinati. So chatra kim krinati. Now you are saying chatra. Lekhani. What is the ekavachana roopam of lekhani? Go back to this table. Try to understand this table where it says lekhani, lekhanyau, lekhanyaha, lekhanim, lekhanyau, lekhanihi. Correct? So for ekavachanam, dvitiya vibhakti, what will happen? Lekhanim. So chatra krinati. What does she buy? Lekhanim krinati. If it is bahuvachanam, what will happen? Lekhanihi krinati. Lekhanihi krinati. Saralam? Avagatam, don't try to do it. Astu. Chatraha. Chatraha va. Chatra. Kupihi krinati. Kupim krinati. And then that is for one. And bahuvachanam chatraha kupihi
छात्राः कूपी oh yeah छात्राः कूपी if one person buys many what about that so it is कूपीः still chatra only because Ha. it is one person one person ha क्रीणाति कूपीः क्रीणाति thank you अवगतम् ha अवगच्छतु अवगच्छति दूरवाणी सुधा भगिनी Yeah. दूरवाणी छात्रा दूरवाणीं क्रीणाति छात्रा दूरवाणीः क्रीणाति दूरवाणीः क्रीणाति श्रद्धा भगिनी इदानीं पश्यतु गजः अस्ति अहं गजं पश्यामि अहं गजं पश्यामि गजाः सन्ति गजाः सन्ति तर्हि अहं गजान् गजान् पश्यामि गजान् पश्यामि तान् गजान् पश्यामि इदानीं when you use the pronouns कथं भवति इत्युक्ते तं सः बालकः तं बालकम् इति अस्ति खलु अत्र सः गजः अहं तं गजं पश्यामि अहं तं गजं पश्यामि पुनः ते बालकाः तान् बालकान् इति अस्ति खलु अतः ते गजाः अहं तान् गजान् पश्यामि अहं तान् गजान् पश्यामि अहं गजं पश्यामि अहं तं गजं पश्यामि अहं गजान् पश्यामि अहं तान् गजान् पश्यामि अवगतम् श्रद्धा भगिनी सः कः चषकः भवती किं पश्यति अहं चषकं पश्यामि अहं चषकं पश्यामि उत्तमम् इदानीं तत् उपयुज्य वदतु अहं तं पश्यामि अहं तं पश्यामि तं किं पश्यति तं चषकं ओ अहं चषकं अहं तं चषकं पश्यामि I am looking at that glass aham tam So when you say tam chashakam, it's that glass. ओके aham tam chashakam pashyami idanim bahuvachanam chet katham bhavati अहं तान् चषकान् very good पश्यामि aham तान् चषकान् पश्यामि उत्तमम् इदानीं कुक्कुरः रेणु भगिनी Yes. Again the same thing कुक्कुरः अस्ति अहं तं कुक्कुरं पश्यामि उत्तमं बहुवचनम् अहं तान् कुक्कुरान् पश्यामि उत्तमम् इदानीं प्रश्नं कथं भवति अहं कं पश्यामि अहं कान् पश्यामि उत्तमम् उत्तमं सम्यक् विटला अस्ति लक्ष्मी भगिनी गुरु अहं बिडालः पश्यामि अहं बिडालं पश्यामि अहं बिडालाः पश्यामि द्वितीया विभक्ति रूपं कथं भवति रामं रामौ रामान् अहं कान् पश्यामि अहं कान् पश्यामि अतः अहं
तं बिडालं पश्यामि अहं तान् बिडालं पश्यामि बिडालान् पश्यामि अहं कं बिडालं पश्यामि अहं कान् बिडालान् पश्यामि आसन्दः सुजाता भगिनी अथवा अनु भगिनी आसन् अहम् आसन्दम् अस्ति पश्यामि पश्यामि अहम् आसन्दं पश्यामि अहं कं पश्यामि अहं तं पश्यामि अहं तान् आसन्दान् पश्यामि अहं कान् पश्यामि अहं तान् आसन्दान् पश्यामि उत्तमम् अस्तु इदानीं समानं नपुंसकलिङ्गप्रयोगं पश्यामः पुस्तकम् अस्ति पुस्तकम् अस्ति पुस्तकानि सन्ति पुस्तकानि सन्ति अहं किं पश्यामि अहं पुस्तकं पश्यामि कानि पश्यामि पुस्तकानि पश्यामि पुष्पम् अस्ति पुष्पाणि सन्ति अहं तं पश्यामि अहं पुष्पं पश्यामि अहं कानि पश्यामि अहं पुष्पाणि पश्यामि गृहं गृहाणि कन्दुकं कन्दुकानि so this is the way we use the pronouns that's what is mentioned in the summary here तां बालां ते बाले ताः बालाः अहं तां बालां पश्यामि अहं ताः बालाः पश्यामि अहं तां देवीं पश्यामि अहं ताः देवीः पश्यामि so when you add it with the pronoun this is the form it should take so let us try this utpitika asti so utpitika is like bala sita atah akarantah strilingah so I am seeing the utpitika what should the sentence be aham tam utpitikam पश्यामि बहुवचन रूपम उत्पीठिकाः सन्ति खलु अतः अहं ताः उत्पीठिकाः पश्यामि so let's try this aham taha illalla taan it should be taan taha स्त्रीलिंगम सुशी भगिनी अहं तां मापिका पश्यामि अहं ताः मापिकाः पश्यामि इदानीं प्रश्नं कथं भवति अहं कं पश्यामि अहं कां पश्यामि अहं काः पश्यामि अध्यापिका कविता भगिनी अहम अध्यापिका पश्यामि अध्यापिकां अहम ताम अध्यापिकां पश्यामि अहम ताः अध्यापिकान् पश्यामि अध्यापिकाः पश्यामि so because it is strilingam taha balaha taha taha adhyapikaha astu yes Raji I will try okay aham तां चटका पश्यामि अहं ताः चटकाः पश्यामि अहं कां पश्यामि अहं तां चटका पश्यामि अहं काः पश्यामि अहं ताः चटकाः पश्यामि
सुजाता शंकर भगिनी. स्थालिका. अहं तां स्थालिकां पश्यामि. अहं कां पश्यामि. अहं तां स्थालिकां पश्यामि. अहं काः पश्यामि. अहं ताः स्थालिकाः पश्यामि. अस्तु. एतादृशं भिन्न पदप्रयोगानाम् उपयोगं कृत्वा किञ्चित् अभ्यासं कुर्वन्तु. लेखनी लेखनी इदानीम् ईकारान्त स्त्रीलिङ्ग. अतः रूपं कथं भवति वयं पूर्वं दृष्टवन्तः. तां देवीं ते देव्यौ ताः देवीः ताः देवीः. अतः कथं भवति लेखनी लेखनीम् अहं तां लेखनीं पश्यामि. तां लेखनीं पश्यामि. बहुवचनं अहं ताः लेखनीः पश्यामि. ताः लेखनीः पश्यामि. इदानीं कर्तरि who have I not asked? Let me just see. I answer Praveena Bhagini. Okay, go ahead. Aham tam kartarin pashyami. Aham taha kartarihi pashyami. उत्तमम्. प्रश्नं बहु उत्तमं. Question. अहं कां पश्यामि. अहं लेखनी. Sudha, mute. अहं कां पश्यामि. अहं तां लेखनीं पश्यामि. अहं काः पश्यामि. अहं ताः लेखनीः पश्यामि. कर्तरीः पश्यामि. सॉरी कर्तरीः. सॉरी. अस्तु. पुनः नीना भगिनी प्रयत्नं करोति वा? घटी. अहं तां घटीं पश्यामि. उत्तमम्. अहं ताः घटीः पश्यामि. उत्तमम्. अहं ताः घटीः पश्यामि. उत्तमम्. इदानीं किञ्चित् वाक्यरचनां पश्यामः. यात्रिकः अस्ति. यात्रिकः किं करोति? स्यूतः अस्ति. यात्रिकः स्यूतं नयति. यात्रिकः किं करोति? यात्रिकः स्यूतं नयति. अनन्तरं किं करोति? बस् स्थानकं गच्छति. गच्छति. यात्रिकः स्यूतं नयति. बस् स्थानकं गच्छति. अनन्तरं किं करोति? यान प्रविशति. कुत्र प्रविशति? यानसंख्यां. He gets into the right bus number, right? यानसंख्यां प्रविशति. यानसंख्यां प्रविशति. द्वितीय विभक्ति प्रयोगः. What is स्यूतं? स्यूतं बैग. चिटिका क्रीणाति. द्वितीय विभक्ति कथं भवति? चिटिकां क्रीणाति. अनन्तरं किं करोति? यानम् आरोहति. यानम् आरोहति. द्वितीया अपि यानम् एव. अनन्तरं किं करोति? ग्रामं प्राप्नोति. ग्रामं प्राप्नोति. उत्तमम्. ग्रामं प्राप्नोति. यात्रिकः. I'll tell one song, please. यात्रिकः Grama is village.
On Pravina Bhagini, can you Yes. just explain the grammar again, Pravina Bhagini? ग्रामः द्वितीया विभक्ति ग्रामं ग्रामं ग्राम। प्राप्नोति he reaches his ग्रामं Okay, I will try that whole thing again, please. Okay. यात्रिकः स्यूतं नयति, यात्रिकः बस् स्थानकं गच्छति, यात्रिकः यानसंख्यां प्रविशति, यात्रिकः चिटिकां क्रीणाति, यात्रिकः यानम् आरोहति, यात्रिकः ग्रामं प्राप्नोति. उत्तमम् उत्तमम् अस्तु इदानीं कृषकः फार्मर् कृषकः किं करोति कृषकः भूमिं कर्षति भूमिः अस्ति कृषकः किं करोति भूमिं कर्षति भूमिं कर्षति अनन्तरं किं करोति बीजानि वपति बीजानि कथं भवति बीजानीं बीजानीं For नपुंसकलिङ्गं प्रथमविभक्ति and द्वितीयविभक्ति same. अतः किं भवति बीजानि बीजानीं know him. First of Him all, know is it him. Napumsakalingam or Pullingam? Bijaha it or is striling ikaranta Bijanim. striling small e बीजानिं. Bija, what is the root word? Okay, bijam. That is how you have to Bij. start thinking. It is Napumsakam. Bija bijam. means it's So Bijani. bija shabdah. So it is Napumsakalinga. Karata napumsakalinga bija shabdah. To be like palam. Palam pale palani. Palam pale palani. Bijani. बीजानि. Bijam vapati. Bijam vapati. Okay. Why Then. Bijam? Bijam. Why बीजं? There were many Ekavachanam. Bijani is Bahuvachanam. Bijani. It is either bijam or bijani. Vapati. Anantaram kim bhavati? कृषकः सस्यानि आरोपयति. Sasyani aropayati. Anantaram. Sasyani is crop. कृषकः धान्यानि उत्पादयति. Dhanyani utpadayati. कीटनाशकः कृषकः कीटनाशकं नाशकं वेदति. विकिरति नाशकं द्वितीया विभक्ति. विकिरति. अनन्तरं कृषकः वृषभां पालयति. वृषभं वृषभाः means वृषभा वृषभान् वृषभान् पालयति. वृषभान् पालयति. It will be Oh, Vrishabhaha is yes, Pullingaha. Okay, sorry. Ramam Ramo Raman. Vrishabhan palayati. Nakarant. Avagatam sarve? Pravina, Vrishabham is what? Rain? Bull. Bull. Rishabham. Oh, Rishabham. Correct. Okay. Rishabhan. Okay. Thank you. This one you can take a photograph and do it as a group activity. Okay. Ishwaraha kan srijati rakshati samharati. Ishwaraha lokan rakshati. Rakshasan sangharati. Yeah, so do this as a group activity. We will not have time. What is Srijati? Srijati? Creation, protection, Create. destruction. Okay, so just take a Srijati is photograph of create, this is and it? do it as a group activity. Yeah, nice. Once more, Pravina, please. Pravina. Sorry. Pravina Yeah, Bhagini. thank you. Pravina Guru, what is that Nadyaha? Nadyah srijati or rakshati, both are correct only. Pravina Bhagini, Vrishabhaha is Akaranta Pullinga Shabdaha. Hello. Vrishabhaha Akaranta Pullinga Shabdaha. Hello. Akaranta Vrishabhaha. Vrishabhaha. Akarant.
वृषभः वृषभः बहुवचनरूपं वृषभः। वृषभाः इति. अस्तु धन्यवादः. Okay, so let's move on. Okay, this also I think you can do as a homework, very simple only. Okay. भक्तः देवं पूजयति, भक्तः दीपं ज्वालयति, तादृशम्. अम्बा किं करोति? अम्बा किं करोति? अम्बा वस्त्राणि प्रक्षालयति, तादृशम्. प्रक्षालयति. वस्त्राणि. Okay. So there is sometimes it is na and sometimes it is na, is it? That is a concept called Natvam, which has a few rules. There is a chapter that is coming up in the future. So at that time I'll explain, because until such time we just have to know it. Yeah, you just have to know it. Because Pushpani is there. Correct. And now Correct. Vastrani There are is a there. few rules for it. If Rakara comes, if Rikara comes, all that is there. If it comes at the end, there is some rule, things like that. Okay. Now, and I just want to explain two more concepts. Now, Dvitiya Vibhakti might have two karma pada sometimes. Karma pada dvayam bhavitum arhata asti. Udaharanam, Adhyapakaha Chatram Pruchati. Adhyapakaha Prashnam Ravina, Pruchati. sorry to interrupt. There was one slide which had aham, avam, vayamoda pronouns. Mom, ma, something. That we haven't done right. Okay. It is very similar to what we've already done. So Okay, can I just know the words alone? Yeah, we'll go through that. Okay. Adhyapakaha Chatram Pruchati. Adhyapakaha Prashnam Pruchati. Adhyapakaha Chatram Prashnam Pruchati. So, atra pashyati chet Adhyapakaha Chatram Pruchati. Kam Pruchati? Chatram Pruchati. Adhyapakaha Kim Pruchati? Prashnam Pruchati. Ataha Adhyapakaha Kam Kim Pruchati? Chatram Prashnam Pruchati iti bhavati. Ataha atra pashyamah chet Chatram api karmapadam, Prashnam api karmapadam, ataha karmapada dvayam bhavati, ataha etasya nama dvikarmaka iti. Dvikarmaka prayogaha. Ataha atra pashyantu Adhyapakaha Chatram Prashnam Pruchati. Guruhu Shishyam Bodhayati. Guruhu Dharmam Bodhayati. Guruhu Shishyam Dharmam Bodhayati. Balakaha Ambam Vadati. Balakaha Satyam Vadati. Balakaha Ambam Satyam Vadati. Bhikshukah Danikam Prarthayati. Bhikshukah Danam Prarthayati. Bhikshukah Danikam Danam Prarthayati. Balakah Shalam Nayati. Balah Lekanim Nayati. Balah Shalam Lekanim Nayati. Ityadi Prayogah. Atra there are a few verbs for which this is applicable. This is not an exhaustive list, but these five are the most commonly used Dvikarmaka Prayoga. It is not used by all the Kriyapadams. It won't be valid. So these five are the most commonly used, which we've given here. So Prichati, Bodhayati, Vadati, Prarthayati, Nayati can be used as the Dvikarmaka Prayoga. Okay. So let's see some examples. Sushi Bhagini, can you read the first one? Chalakah Apanikam Margam Prichati. Uttamam. Apanikam Margam Prichati. Shraddha Bhagini. Gopala Dhenum
गोष्ठं नयति. गोपालः धेनुं गोष्ठं नयति. उत्तमं. रेणु भगिनी. जनकः अम्बां वार्तां वदति. उत्तमम्. अम्बां वार्तां वदति. उत्तमम्. आशा भगिनी. कृष्णः अर्जुनं गीतां बोधयति. उत्तमम्. अर्जुनं गीतां बोधयति. उत्तमम्. सुधा भगिनी. म्यूट् मध्ये अस्ति भवती. भिक्षुकः गृहिणीं भोजनान् प्रार्थयति. भोजनं किं भवति? भोजनं नपुंसकलिङ्गं. भोजनमेव भवति. गृहिणीं भोजनं प्रार्थयति. सुजाता मुंड्रा भगिनी. छात्राः अध्यापकं संदेहां पृच्छन्ति. संदेहं वा? संदेह. It will become संदेहां. संदेहान. Sorry, संदेहान. Can you just repeat the statement? छात्राः अध्यापकं संदेहान् पृच्छन्ति. So the reason I wanted this to be the focus is because depending on the vachana, even if it is a dvikarmaka, it will take the respective vachana. So you have to make a note of that. One observation I just previous or in this slide, in Dvitiya Vibhakti Ekavachanam, you just add a im, whatever may be the akaranta, akaranta, ikaranta, ikaranta, ukaranta. If you Ekavachanam alone, if you just add im, it's enough. Except for Napumsakalingam. Napumsakalingam also, it's same. Yanam, yanam. Yeah, you're not adding them. Yeah, it ends like that. It ends. Let's continue. Lakshmi Bhagini. Lakshmi Bhagini अस्ति वा? न दृश्यते. Kavita Bhagini. Okay, so Mata Balam. Oh, it is plural. So Balan Kathani. No, I don't know what is Kathan. Kathan. Mala, Mata, Balan, Kathan. Bala and Katha both are Strilingam, Akaranta. So what will be the Bahuvachanam Dvitiya? Okay, Mata, Balan, Kathan, Kathayati. No. Is it right? Okay, now just think about Sita Shabda. Sita, Site, Sitaha. What is the Dvivachana Rupam? So, Sitam. Sitam, Sitan, I don't know actually. Just try, look at your book, or you want me to go back? Yes, please. Yes, please. Ravina, how do you tell the difference between this Balaha? Is it plural Pullinga? You will look at the verb, right? Okay, so here the verb was plural, na? You can see that, no? Yeah. 1 minute, I'll just show the statement. So this one, Mata. Okay, Mata is Kathayati. Okay. I was speaking about. No, because the verb will be according to the subject. It has nothing to do with it. So how do you know whether it is Balaha, that is plural of Bala, or is it Strilingam? Strilingam. Have the same doubt, Shushi. In fact, that's why I consciously use the Rama or Sita Shabda to help you get to speed. After we get comfortable, we'll be able to identify. So, That's what is it? How do you know?
That but It anyway. can be both ways, na? It Yeah, it can be Bala both. if That it is what I was singular trying to Yeah, or understand. can. Balan if it is plural, it is pulling. Yeah. Okay, so let's go here. Let's see Bala. Hmm? So you have Bala, Bale, Balaha, Balam, Bale, Balaha. Right? Savita Bagini. So Yes. just observe this Balam, Bale, Balaha. Now let's go Okay. back to your statement. We went and lost. There. Yeah. Mata. So Mata, Balam, but no, Mata, Balaha, Kataha, Kathyati, Kathayati. Mata, Balam, Balam, Katham, Kataha, Katha. Kathayati. Why is it Kathaha? Okay, It now if you is- look at this, it is like Sita Shabda, right? So Sita, Site, Sitaha is the plural, right? So here you have Balaha, Kataha. So it should be Mata, Balaha, Kataha, Katayati if it is Bahuvachana Prayoga. Right. Okay. Okay. So if you are doing a singular, like you said, Balam, right? Yeah. Like Katam, you said Balam. Then you should say Mata, Balam, Katam, Katayati. But here you've been given Balaha, Kataha. So that itself is the plural. Mata, Balaha, Kataha, Katayati. So the question is, do we use Prathama Vibhakti or Dvitiya Vibhakti? We use only Prathama Vibhakti. Why? Why? It is Dvitiya Right. Vibhakti. It is always Dvitiya. What Why are we is it supposed to Prathama? do actually? Kataha and not Katam. Oh, Ravina Kataha, Guru, Kataha. Sorry. I got confused. It is, Actually, the sentence is- is right in Dvitiya Vibhakti. I'm not Ravina understanding. the Guru, question. what were we Sorry again. supposed to do actually? We are supposed to give the Dvitiya Vibhakti equivalent of whatever is in the brackets. In this Okay. case, it just happens that the Prathama and the Dvitiya Vibhakti of the Bahuvachana Rupam is the same. Okay. That's what I thought in the beginning, but I was Yeah. not sure what the question That's why I was. wanted to show you that concept again. Is it clear now? Pravina Bhagini, Dvitiya. Yeah. Kaha is not clear, Pravina. Okay, Katha. Katha is Katha. not. Oh, it is just Katha is the. Katha, Kate, Kataha. Katha is like Katha, Sita. Sita, Sita. Both are Sitaha. plural. Sitam, Site, So Sitaha. Katha is Katha, Strilinga. Can we Strilinga. Both are plural, so they remain the same. Is that right? Correct. Akaranta Strilinga. Correct. Both Guru, are can you Akaranta repeat it? Strilinga. Both Everybody is Dvitiya talking. Vibhakti and Prathama Vibhakti are the same Exactly. in Bahuvachanam. Yes. Guru, can you repeat it once, Guru? Yeah, Because sure. everybody is talking and it's all jumbled. Okay, can everybody just mute yourself? I will explain this. Okay, our exercise, as we've been doing in the previous page, we are trying to change whatever is in the parenthesis into the Dvitiya Vibhakti Rupam. Okay, so like what we did here, Chalakaha Apanikam Margam Prichati. So that is how we changed it, right? So when we came to this page, you have the statement Mata Balaha Kataha Katayati. Now what happens is, let us just try to change it into the Ekavachana Rupam first, okay, just for you to understand. So what will happen? Mata. So Balaha is there, which is the Bahuvachanam of Bala. So it is like Sita Shabda. Bala, Bale, Balaha. Balam, Bale, Balaha. So Balam, Mata, Balam, Katam, Katayati. That will be the Ekavachana Rupam. But because you have Balaha and Kataha, which is the Bahuvachana Rupam, what will happen is it's the same for the Bahuvachana Rupam of Prathama Vibhakti and Dvitiya Vibhakti. So the statement will continue to be Mata, Balaha, Kataha, Katayati. That is. Is this clear? Okay. So let's go on to the next one. Balika, Shala,
pustakani nayati. So what will happen in this case? Balika shalam pustakani nayati. Balika shalam pustakani nayati. Excellent. Okay. So we will just, I think everybody understood. I'll move on to the next activity. So Sita Rajasabha. Now Janaka Rajaha, this is all again very similar. Sitam Nayati. Janakaha Kam Nayati. Janakaha Sitam Nayati. Janakaha Sitam Rajasabham Nayati. So let's try the next one. Shikshika Chatraha Slokaha. Sushi Bhagini? You're muted. Sorry. Shikshika Chatraha Shlokam Pathayati. Bhaktaha Devaha Shama Yachayati. Who wants to try? Renu Bhagini, yeah. Bhaktaha Devam Shamam Yajayati. Devam Shamam Yachayati. Kavita Bhagini. Denuhu. Denuhu Vatsam. What do I have to do to Kshiram? Kshiram only. Same thing. Okay. So that's Denuhu Vatsam Kshiram Payayati. Wonderful. Okay, now I'm coming to the last topic of the day. This is some exceptions that are applicable. When I explained earlier about the Vibhakti concept, I said Dvitiya Vibhakti is applied when we come to the karma, right? So you have the Namapadam, you have the Kriya Padam. So when it is added with the karma padam suchayati Dvitiya Vibhakti. So we saw a lot of applications of Dvitiya Vibhakti. One more application of Dvitiya Vibhakti is when specific words are used, it will always be Dvitiya Vibhakti. So that is something that we have to keep in mind. So here are some examples of such words. This is not an exhaustive list, but the common list. Okay. Paritaha is one such word. Paritaha. So whenever you use the word paritaha, the word which is related to this will be in Dvitiya Vibhakti. Okay. So let us see some examples of that. So paritaha, ubayataha, all these are words which show you that okay, this is Dvitiya Vibhakti. Okay. So Pravina Guru, what does paritaha and ubhayata mean? Paritaha is around like that. Ubayataha is on either side. Thank you. Guru, what is Abhitaha? Abhitaha? Yeah, I'll go into each of these now. So now if you just look at this statement, let's try. Arakshakaha. Ubayataha. So, just a second. Mahachoraha. Mahachoraha. Okay, big thief. Arakshakaha. So, Arakshakaha are on the either side of the thief. Okay. So, because we have to use the word Choram, which is Ubayataha, we will know that it has to be in Dvitiya Vibhakti. So what will the sentence typically be? Arakshakaha Choram, Mahachoram Mahachoram Ubayataha. Ubayata. Just trying to take Mahachoraha Ubhayata Arakshakaha.
महाचोरम् उभयतः आरक्षकाः सन्ति. Mahachoram will be there. Okay. Mahachoram ubayatah arakshakaha. Arakshakaha is plural. Arakshakaha santi. Arakshakaha santi. Mahachoram ubayatah. So that is what we should remember. Okay. So here, because we are using ubayatah, it has to be mahachoram. So that is something we have to remember. Okay. Now let us try. Devaha bhaktaha. Do you want to try the statement? Devaha bhaktaha. Devam. Mahadevam. Devam ubhayataha. Bhaktan santi. Bhaktan. No, sorry. Bhaktaha santi. Bhaktaha santi. Devam ubhayataha. Better to go back to the original construction. Start with bhaktaha. Bhaktaha devam ubhayataha santi. The subject is Raji, bhaktaha. let's just let each one figure it out. Yeah. Devam ubayataha. So that is what our focus is. Devam is dvitiya vibhakti now. Devam ubayataha. Why is it dvitiya vibhakti? Because we are using the word ubayataha. Okay. Now let us try this. Okay. Paritaha. Application is the same thing. Okay. Now here you have the kamalam. Kamalam is lotus. Kamalam paritaha brahmaraha santi. Brahmaraha. Honeybees. Kamalam paritaha brahmaraha santi. Now, do you want to say paritaha? Other statements? Krishna paritaha gopistri santi. Krishna paritaha. No, doesn't work. Brahmaraha Gopikaha. No, Brahmaram. Exercise, please. Brahmaram. Yeah. So Brahmaram paritaha Trikonakritihi asti. Trikonakritihi asti. Trikonakritim paritaha. Trikonakritim paritaha Vartulakritihi asti. Vartulakritihi asti. Vartulakritihi. I think their network is gone or something. Neena Bagini, you want to try? Straniya illiya. Is it Bahuvachanam? No. How will it be Bahuvachanam? It's only one. I thought square. several bindu. I don't know. It is bindu is several, but the chaturastram is only one. It's square. Ashturasram paritaha vakra rekha santi. Asti. Vakra rekha paritaha kimapi nasti. Okay. Good one. Good one, Asha. Okay. So that is the way we understand this concept. Okay. So whenever there are specific words used, you know, like ubayataha, paritaha, etc. So we will use this. In fact, that is all given in your book in a very, very concise way. The entire Dvitiya Vibhakti is given in a very concise manner in your Pravesha book. But I felt that that is not sufficient for you to get a hang of it. That's why we elaborated it in class. So majorly, I think the concept of Dvitiya Vibhakti is done. Okay. And Pravina, abhitaha, paritaha. When do we use abhitaha? When do we use paritaha? Ubayataha is both sides. Abhitaha is? Okay, I'll tell that. So one thing that we were doing is, Raji was asking me earlier, the Asmat Shabda and Yusmat Shabda, right? So the application is very similar to Aham Avam Vayam in Dvitiya Vibhakti. So for example, Balakaha Asti, Aham Asmi. Balakaha Mam Pashyati. Balakaha Mam Pashyati. Balaka sees me. Also, it's like Balakaha Asti
and all of us are there. Vayam bhavamaha iti chintayentu. Balakaha. So aham avam vayam mam ma avam now asman naha. Asman iti upayogaha bhavati tatra. Asman pashyati. Balakaha asman pashyati. What is Dvivachanam? Asman is bahuvachanam. No, I'm asking what is Dvivachanam? For avam? Avam vayam mam ma avam now. Avam pashyati. Asman is bahuvachanam. Dvivachanam is what? I'm sorry, I didn't Avam. hear. Avam only. So same. Avam remains Ekavachanam and first and second are same. Yes. No. Aham First is mam. Ma avam Mam, avam, now. Avam now. What is now? You can use that either or. Avam or now. Yeah. No, okay. Pravina Bhagini, Yes. going back to the diagram, I just wanted to confirm Brahmaraha. So the Dvitiya form would be Brahmaran, right? Paritaha. Brahmaraha. Yes. Yes. Brahmaran. Brahmaran. Yeah. Brahmaran, right? Brahmaran paritaha trikona kritihi asti, correct? Kritihi asti. Now, what we have to remember here is that whenever we are using Dvitiya Vibhakti, okay, we should be cautious about which is the root word and how does it translate. Is it a singular or is it a plural? These are the two things we have to keep in mind. So as long as we are conscious whether it is Strilingam or Pullingam or Napumsakalingam, whether it is singular or plural, we will be able to put it in the appropriate tab. That is one thing. You can keep quiet. If you look at page 88 and 89 of your book in Pravesha, okay, they have given these rules of the Vibhakti. Okay, so if you look at that, and please Ranjit today have a 5 o'clock. They have avoided Dvivachana throughout, no? where? What is it, Shoshi Bhagini? I didn't hear you. No, Dvivachana is not there, I'm saying. There is Ekavachana and Ekavachanam and Bahuvachanam. No, we can, but when we start it with Dvivachanam, it gets little more confusing. No, I'm saying in this table, because you asked us to look at the That's table. why they will slowly, gradually, as they progress, they will start using I'm just it. clarifying, Pravina. Yeah. I'm just clarifying. trying to simplify the whole thing for us. Yeah. Just clarifying that Dvivachana is not So if you look at page 89, right, they have given these rules, which I was explaining just now. Yeah. So, Guru, I want to ask you something. There are two questions. Durgam abhitaha nadi, dvipam abhitaha samudra. So what does it mean? abhitaha is surrounding. And paritaha is also surrounding. Yeah, similar application. They both have the same abhitaha, word. paritaha, ubhayataha is either side. So all these come in Dvitiya Vibhakti. That's what they've said. They've also mentioned one more thing, which is aditishtati. So aditishtati is also Dvitiya. That is also a word that they have used here. You mean abhita, parita are the same things? Yes. Okay, And Vina is there. Vina is used in Dvitiya, but it is also used in some other Vibhaktis. So we will discuss about Vina when we discuss other Vibhaktis also. This Adhitishtati, what is the difference between Tishtati and Adhitishtati? No, when it is Adhitishtati, you will know it is Dvitiya. Oh, you know it is Dvitiya. Vibhakti. Pravina Guru, one more thing I want to I ask. told you some words can identify the Vibhakti, right? So when you say instead of Tishtati, it is Adhitishtati.
Then the preceding. What is Aditishtati? They have given it in page 89. Shruti Bhagini, Okay, that's what we are okay. discussing now. Sorry. In page 89, they've given an example where they said, Vyagri putra aditishtati. So it is used in the meaning of tishtati, lives, things like that only. Because they've used the word adi, you will be using it in Dvitiya Vibhakti. That's what they are saying. Oh, it has to be only, it's only that, or is it because it is very, when you say it like this, it means that they are all powerfully occupying that space or something. No. Like Parvati Kailasam Aditishtati. There was that sentence we were a little confused. I mean, different contexts people will use it, but grammatically speaking, it is to identify the Dvitiya Vibhakti. Dvitiya Vibhakti. Thank you so much. So instead of Vane Aditishtati, you will use Vanam Aditishtati. Because Adi is there. Vane Tishtati will be the correct usage. When you use Adi, it should be Vanam Adi. Did you get some clarity on Dvitiya today? I think we've done a lot of activity. So asking these basic questions, Kaha, Kim, that will clarify whether it is Dvitiya or not. Praveena Bhagini, I wanted to ask, it's written Bina. Like in Hindi, we say Bina. Is it Bina in Sanskrit? Yeah, Bina meaning without. Without. We can't say Bina. No. It's Bina. Bina. Okay, Bhagini, I have to take leave. Yes, Dhanyavadaha. Neena Bhagini wanted a few extra minutes of those who are interested in participating in Bhagavad Gita. So, Guru, we can do it tomorrow morning, no problem. I think we're already overrun with time. Yeah, I think Dvitiya took a little more time than usual today. But as long You as also it's look given your exhausted, clarity, Guru. We'll do it tomorrow. Okay, that's fine. But Dhanyavadaha. given you some clarity, right? Sort of. Yes, Guru, we have got clarity. It is quite clear. Dvitiya Vibhakti. Any of you who need more practice on this, there are some books in Samskrita Bharati which just helps you in practicing Vibhakti. So you could purchase these if you want to, work on the activities. We have picked them up, Guru. Very helpful. It has a lot of activities for you to work on. All right, so see you all tomorrow. Sorry, I took a few minutes extra today. Dhanyavada Guru. Saha milamaha. Namaste. Dhanyavadaha Guru. Dhanyavadaha.